Febrero 2015. 21 hombres se encontraban al borde de la eternidad en esta playa, vestidos de naranja y con las manos atadas. Se les dio una opción: negar su fe o morir. Eligieron la muerte. Nos enteramos de ello en cuanto ocurrió. Básicamente, una vez difundido el video, se extendió como un reguero de pólvora. Fue una declaración del Estado Islámico para infundir miedo en los corazones de la iglesia copta y el pueblo copto, a quien consideraban su presa favorita. Mientras el mundo veía sus muertes, sus familias sintieron la pérdida de padres, hermanos e hijos. Para las familias fue devastador. No creo que se consideraran siquiera mártires. Solo vieron que sus maridos acababan de ser asesinados, sus padres acababan de ser asesinados, sus hermanos acababan de ser asesinados, y por eso las familias lo lamentaron profundamente. Eran hombres sencillos, 20 egipcios y un hombre de Ghana, que trabajaban en Libia para mantener a sus familias y luego fueron capturados por ISIS. Creo que mucha gente recuerda las imágenes, al menos los monos naranjas, donde decapitaron a los 21. Y sabemos que no se retractaron de su fe. Lo que sabemos es que eso ocurrió solo después de semanas de tortura, sino de meses de tortura y otros esfuerzos para conseguir que esos 21 se retractaran de su fe. Hace 6 años, en un viaje a Egipto, Mark Rogers se enteró de los 21 y decidió contar su historia. A principios del siglo XXI, ISIS inició un régimen de terror en un intento de limpiar el norte de África de cristianos. Una de sus presas favoritas, los cristianos coptos egipcios. Llevarla a la pantalla resultó ser una labor de fe y perseverancia. Los resultados es Los 21, una película de animación. A diferencia de los documentales tradicionales, la película utiliza imágenes sagradas coptas, convirtiendo los momentos finales de los mártires en una oración visual de fe. Los productores eligieron la animación tradicional por su capacidad única de hacer accesibles los temas desafiantes y utilizar obras de arte que son fundamentales para la fe copta. Está hecho con mucho gusto. Lo hace muy interesante. Cuando estos terroristas del ISIS creen que ven a Jesús o ángeles, es como si se desatara una guerra espiritual en ambas direcciones. ¿Cómo podría representar eso en un documental? No se puede. Así que hay algo muy conmovedor. Todavía estoy tratando de recuperar el aliento porque estaba llorando al final. Jonathan Roumie, quien interpreta a Jesús en The Chosen, es productor ejecutivo. Creo que quiero que la gente sea más consciente de los sacrificios que hacen tantos cristianos, especialmente en otras partes del mundo. El matrimonio no es algo común en el mundo occidental, pero en Oriente Medio, en Oriente hay amenazas físicas legítimas a la gente a diario. Atraparon a un guardia, y él fue quien explicó todos los detalles de lo que les pasó a los hombres. Cómo los torturaron, cómo los atraparon, cómo ensayaron el video 2 veces antes. Los llevaron a la playa, tenían las cámaras grabando y prepararon la filmación. Y luego la tercera vez fue cuando los decapitaron. Las torturas incluían rociarles agua fría, no dejarles dormir en el frío del invierno, obligarles a arrastrar arena mojada por el desierto hasta que se desplomaran, quemarles con hierros, torturas emocionales, aislamiento, todo tipo de torturas. La película plantea una pregunta que creo que se digna de todos y cada uno de nosotros que somos seguidores de Cristo. ¿Cómo responderíamos a este llamado? ¿Qué haríamos en su lugar? ¿Podríamos ser tan fieles? Ya sabes, me encuentro desafiado por la pregunta y oro para que la respuesta sea sí. Y en mi corazón es sí. Y oro para ir a la tumba con la misma confesión del nombre de Jesús en mis labios. Pero la pregunta sigue siendo, ¿podría hacerlo? ¿Lo harías? ¿Y si fueras ellos? In 2015, ISIS murdered 21 Christian migrant workers on a beach in Libya. This is the story of the men who died, as told by those who loved them and those who hated them. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح
شركة وموهبة عطية الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بالسلام وسلام الله يكون مع جميعكم. In the early 21st century, ISIS began a reign of terror in attempts to cleanse North Africa of Christians. One of their favorite prey? Egyptian Coptic Christians. In December 2014, ISIS captured 7 Coptic Egyptians as they were making their way home to Egypt. A week later, ISIS raided the housing complex where the Egyptians had been staying. Capturing 13 more Coptic Christians. In all, 20 Coptic Egyptians were gathered together in an underground prison. There was some confusion regarding Matthew from Ghana. He had been captured in a separate raid, and when ISIS tried to let him go, he insisted he was the same as the Egyptians. Their God with his God. With Matthew, the group became 21. For the first few weeks, the 21 were treated well and were given clean food and water. ISIS tried to reason with the Christians. Some of the men were offered money to deny their faith. But it was of no use. The men wouldn't be moved. Thus, the journey of torture began. هيا تحركوا بسرعة. هيا. The Christians were taken to the beach and forced to pull heavy bags of wet sand. تحرك. And when a man fell, he was beaten. أنكر دينك وسينتهي كل هذا. ما فائدة كل هذه المعاناة؟ يسوع قال ستكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي، ولكن الذي يصبر إلى النهاية فهذا يخلص. لن يأتي أحد ليخلصك أيها النصراني. The ground was continually doused with water, so the man couldn't sleep. God was with them. The more they were tortured, the more their faith seemed to grow.
One night, the man prayed in one voice, Kyrie eleison, Lord have mercy, Lord have mercy, over and over. Then suddenly the ground began to shake like an earthquake, and ISIS became afraid. The Christians were forced to wear orange jumpsuits as ISIS filmed them walking along the beach. At times, ISIS saw strange figures walking among the Christians. Some of these figures held swords, others were black, and still others were riding horses. At times the color of the sky seemed to change as the men were walking along the beach. All of these things brought terror to the hearts of the Islamic State soldiers. They were anxious to kill the Christians before those with the Christians killed them. ISIS filmed the Christians 3 different times. The 3rd time the men were brought to the beach was the last. The men walked looking toward the sky and didn't say a word except their prayers to God. All praise is due to Allah, strong and mighty, and may blessings and peace be upon the one sent by his sword as a mercy to all the worlds. O people, recently you've seen us on the hills of Sham, and on that plain, chopping off the heads that have been carrying the cross living for a long time, filled with spite against Islam and Muslims. And today, we're on the south pole, on the land of Sam, Libya, sending another message. Ya Rabb arham, Ya Rabb arham. يسوع اغفر لهم. ISIS slaughtered the men one by one, hoping that some would deny their faith. None did, and they all died with the name of Jesus on their lips. On February 15, 2015, ISIS published a 5-minute video showing the beheading of the Christians. The act was condemned by Muslims and Christians alike.